Good morning, children. Let me start my class with the Bible word, Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு. நம்ம எப்போவுமே நம்ம ரொம்ப அறிவாளி, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட சுயத்தில் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது. கர்த்தரிடத்தில் மட்டும்தான் நம்பிக்கையாக இருக்கணும். அவரே அவர் காரியத்தை வாய்க்க செய்வார். Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள், ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியத்தை கர்த்தரிடத்தில் ஒப்பு வச்சோன்னா அந்த காரியம் நம்மளுக்கு நன்மையும் செம்மையுமாக அமையும். Hello students, I welcome you all to this English class. Today we are going to see about the figures of speech in English. And these figures of speech form the very basics of good writing and conversation skills. What is a figure of speech? A word or expression used not with its original meaning but in an imaginative way to make a special effect. That is, adding a taste or essence to the English language. That is, expressing the poem, the novel, or any story in a good manner and provide some emphasis, freshness, and clarity to our expressions. Figure of speech அப்படின்னா ஒரு ஆத்தர் தன்னோட போயமை ஆர் தன்னோட நாவலை எவ்வளோ அழகாக வர்ணிக்கிறாரு, எப்படியெல்லாம் அதை இமேஜினேட்டிவ் வேர்ல்டுக்குள்ளே உங்களை கொண்டு போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தன்னோட போயமுக்கு ஒரு எசன்ஸை கொடுக்கறது தான் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச். Let me explain this definition with a phrase, to rack one's brain. So it has two kinds of meaning. One is the literal meaning and the other one is the imaginative way of thinking. ஸோ லிட்ரலாக ரேக் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களை பலமாக தாக்குறது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ ரேக் ஒன்ஸ் பிரெயின் அப்படின்னா பிரெயினை அதிகமாக காயப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம். இப்போ பிரெயினை லிட்ரலாக காயப்படுத்த முடியுமா, அடிக்க முடியுமா? அது கிடையாது இதோட அர்த்தம். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு அதிக ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு யோசித்து சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் இதோட உள்ளான அர்த்தம். இதை தான் அழகுபடுத்துதல், ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் மூலமாக ஒரு போயம் அழகுபடுத்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம். I take another example. He ran fast. In figurative speech, it says he ran like the wind. லிட்ரலாக he ran fast அப்படின்னா அவன் வேகமாக ஓடுறான், அவ்வளோ மட்டும்தான். அதில் எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுறான் அப்படின்றது தெரியாது. பட் he ran like the wind அப்படின்னா அவன் எவ்வளோ ஒரு காற்றை போல் எவ்வளோ அழுத்தமாக, எவ்வளோ வேகமாக, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறான் அப்படின்றது தெரிய வருது. ஸோ இதுதான் எக்ஸ்ப்ரெஷன், ஒரு இமேஜினேட்டிவ் திங்கிங்கை அதிகப்படுத்துது அப்படின்னு அர்த்தம். Now coming to our poem, The Spider and the Fly, the figure of speech for the entire poem is anthropomorphism, which means to endow a non-human character with human traits and behavior. அப்படின்னா நீங்கள் எல்லோரும் டாம் அண்ட் ஜெர்ரி கார்ட்டூன் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் பூனைக்கும் எலிக்கும் எங்கேயாவது ரியல் லைஃப்பில் வீடு இருக்கா? ஆனால் அந்த கார்ட்டூனில் பூனைக்கு ஒரு அழகான வீடு, அதுக்கு ஒரு அம்மா வேறு இருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு எலிக்கு ரொம்பவே அழகான ஒரு குட்டியோண்டு வீடு, அதுக்குள்ளே அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பெட்ஷீட்டு, நைட் லேம்ப்பு, அதுக்கு தேவையான வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் ஒரு இமேஜினேட்டிவ் திங்கிங். ஸோ ஆந்த்ரோபோமார்ஃபிசம் அப்படின்னா ஒரு ஹியூமனோட பிஹேவியர், அவங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்க மாதிரி, அவங்களுக்கு பிள்ளைங்க இருக்க மாதிரி, அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னு காமிக்கிறத, அவங்களோட பிஹேவியர்ஸை ஒரு நான் ஹியூமன் கேரக்டருக்கு வெளிப்படுத்தி காமிக்கிறது தான் ஆந்த்ரோபோமார்ஃபிசம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம ஸ்பைடர் அந்த ஃப்ளை போமில் இந்த ஸ்பைடருக்கு ஒரு வீடு இருக்குது, அது பார்லர்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பேண்ட்ரி, அதோட சாப்பாட்டு அறை, அப்புறம் அதுக்குன்னு ஒரு பெட் இருக்குது, மிரர் இருக்குது, அது வீடு மாடிப்படி ஏறுற மாதிரி ஸ்டேர்ஸ் இருக்குது. அப்படின்ற எல்லா ஒரு ஹியூமனோட வீடு எப்படி இருக்குமோ அதை ஸ்பைடர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அழகாக சொல்லுவாங்க. இதுதான் என்டையர் போயம் ஃபுல்லுமே ஆந்த்ரோபோமார்ஃபிசம் அப்படின்ற ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னால் அமைஞ்சிருக்கு.
Here comes another important figure of speech, that is simile. Simile means comparing two things using like as or as if. Example, she is as slow as a snail. அப்படின்னா அந்த பொண்ணு ஸ்னெயிலை மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம். இதை வந்து ஜென்ரலாக எப்படி சொல்லலாம், ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கான் அப்படின்றது லிட்ரல் மீனிங். இதே இது ஃபிகரேட்டிவ் ஸ்பீச்சில் ஷீ இஸ் ஆஸ் ஸ்லோ ஆஸ் ஸ்னெயில், ஆஸ் 2 times ஆஸ்ன்னு வந்துச்சுனாலே இட் இஸ் அ சிமிலி அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், த டாக் ஸ்மெல்டு லைக் அன் ஓல்டு ஜிம் சாக்ஸ். அப்போ டாகோட ஸ்மெல்லு வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரு ஓல்டு ஜிம் சாக்ஸ் மாதிரி ரொம்ப நாத்தம் எடுக்குது அப்படின்றது. அப்போ ஆஸ், லைக் ஆஸ் அப்படின்ற வேர்ட்ஸ் வந்துச்சுனாலே இட் இஸ் அ சிமிலி. Here are some of the examples of similes. The first one is, today I am feeling as fresh as a daisy. So here as fresh as 2 times as ன்னு வந்துச்சுன்னா it is a simile. The next example is, my sister walks like a turtle. So like a turtle அப்படின்னு like வந்துச்சுனாலும் it is a simile. The next one is metaphor. It is similar to of the simile, but only difference is it will not have the words like and as. அப்படின்னா லைக் ஆஸ்ன்ற வேர்ட்ஸ் இல்லாமல் சேம் மீனிங் கொடுக்குற சென்டென்ஸாக இருக்கிறது தான் வந்து மெட்டஃபர். எக்ஸாம்பிள், த சன் வாஸ் க்ளீமிங் பேர்ல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பேர்ல் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சன்னு வந்து பிரைட்டாக அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது சிமிலியில் என்ன சொல்லுவாங்க, த சன் வாஸ் லைக் அ க்ளீமிங் பேர்ல், லைக்குன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ சிமிலி. இங்கே லைக்குன்னு இருக்காது, பட் இட்ஸ் ஆல்சோ கிவ்ஸ் த சேம் மீனிங். ஸோ இட் இஸ் அ மெட்டஃபோர். ஸோ மெட்டஃபோரில் லைக் ஆஸ்ன்ற வேர்ட்ஸ் இல்லாமல் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது மெட்டஃபோர். The fourth figure of speech is consonants. Consonants means repetition of similar consonant sound in the neighboring words. நெய்பரிங்னா பக்கத்து வேர்ட்ஸ்னு அர்த்தம். கான்சனன்ட் சவுண்ட் அப்படின்னா வவல் தெரியும், ஏஇஐஓயு அப்படின்றது வவல்ஸா. இந்த வவலை தவிர மீதி இருக்கிற ஆல்ஃபபெட்டிக் லெட்டர்ஸை தான் வந்து கான்சனன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸை பக்கத்து வேர்ட்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ கான்சனன்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள், டி இஸ் அ கான்சனன்ஸ் ஹியர் இன் த சென்டென்ஸ். prettiest little parlor that ever you did spy. ஸோ இதில் prettiest அதுலேயும் டி சவுண்ட் இருக்குது, லிட்டில் அப்படின்ற வேர்ட்லேயும் டி சவுண்ட் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ கான்சனன்ஸ். The fifth one is assonance, which means repetition of similar vowel sounds in the neighboring words. vowel sounds எல்லாம் பக்கத்து வேர்ட்ஸில் இருந்துச்சுன்னா it is an assonance. Here in the example, prettiest little parlor that ever you did spy. So parlorல பா, the, that, ever. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வவல் சவுண்ட்ஸு. ஸோ இது பக்கத்தில் வேர்ட்ஸ் நெய்பரிங் வேர்ட்ஸில் இருக்கிறனால இட் இஸ் அசோனன்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் anaphora. That is repetition of a word or a phrase at the beginning of a sequence of a sentences, paragraphs and lines. For example, how handsome are your gazy wings, how brilliant are your eyes. How handsome, how brilliant. இந்த சென்டென்ஸில் how அப்படின்னு சென்டென்ஸோட ஸ்டார்டிங்கில் 2 times how வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் it is an anaphora. Another example down here is that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்லையும் the people அப்படின்ற repeated word again and again வந்திருக்கனால it is an anaphora. Now here is a thinking corner for you children. Identify the figures of speech. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. Have you identified the figure of speech in the sentence? I already told you the words like and as comes, it is a
What is it? Yes, you're right. It is a simile. Last but not the least figure of speech is alliteration, which means repetition of consonant sound at the beginning of the words. We have a difference between alliteration and consonants. In consonants, the consonant sound in the neighboring words, but in the alliteration, we have consonant sound at the beginning of the words. Example, sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. Sweet cree, both are consonant at the beginning of the sentence, comes at the beginning of the sentence. So it is an alliteration. Down you have a tongue twister as an example of alliteration. Here I want to try this Peter Piper tongue twister. Let me start. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper's picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Yes, I have finished. Students, you also try this tongue twister to have more fun. Another beautiful example of alliteration given here is you clinking, clanking, clattering, collection of calagious junk. Here in the sentence, all the first sound of every words are cl, click. So the next one is Mickey Mouse racked rocks. Mickey Mouse, both are consonant sound at the beginning of every words, the same sound. So it is alliteration. So far we have seen some of the figures of speech that is incorporated in the poem The Spider on the Fly. Figures of speech gives a beautiful imaginative world in every poem. Thank you, children.